¿Alguna vez has notado como algunas personas lloran que no les importa? Actúan distantes, tranquilas, indiferentes, casi alérgicas a la intensidad. Pero en el momento en que dejas de perseguirlas, algo cambia. Al principio es sutil. Tal vez empiezan a ver tus historias más rápido. Tal vez te escriben por accident. Tal vez de repente recuerdan bromas internas que comparten contigo. Y tú te quedas pensando, espera, no se suponía que esto no les importaba. Ese es el paradoja que vamos a desmenuzar hoy. Porque la psicología evitativa no se trata de no querer. Se trata de querer que tú los quieras más. Se trata de dejar la persecución sin arriesgar la exposición. Y la parte más difícil es esta, quieren que los persigues desesperadamente, pero cuando no lo haces, algo profundo dentro de ellos se sacude. Si alguna vez te has sentido confundido por alguien que hay de la cercanía pero reacciona cuando tú te alejas, esto es para ti. Quédate conmigo, porque una vez que veas este patrón, no podrás dejar de verlo. Y más importante aún, finalmente entenderás por qué tu silencio les habla más fuerte que tu afecto. Aquí está lo que la mayoría de las personas malinterpreta. Asumen que evitativo significa desapegado, frío, incapaz de sentir profundamente. Eso es pensamiento superficial. Debajo de ese exterior tranquilo hay un ego frágil de una manera muy específica. No es arrogancia tradicional. Es protección tradicional. Es protección. Construyeron su identidad alrededor de la autosuficiencia. Alrededor de no necesitar a nadie. Alrededor de ser quien elige, no quien espera ser elegido. Así que cuando tú los persigues, cuando tú escribes primero, cuando explicas demasiado, cuando intentas probar tu lealtad, refuerzas su guión interno. Estoy a salvo. Tengo el control. Soy deseado. Y el control lo es todo para ellos. No porque son villanos, sino porque el control se siente como supervivencia. En el momento en que son ellos quienes quieren más, eso es exposición. Eso es vulnerabilidad. Eso es entrar en la incertidumbre. Y la incertidumbre se siente como peligro para alguien configurado de esta manera. Entonces sí, actúan como si no les importara. Pero lo que realmente anhelan es la seguridad de ser perseguidos. El impulso al ego de saber que todavía tienen acceso a ti sin tener que arriesgar su corazón. Ser perseguido se siente más seguro que ser amado. Esa phrase lo cambia todo. Porque el amor requiere apertura. Requiere reciprocidad. Requiere decir, yo también te quiero. Y para alguien que aprendió temprano en la vida que la cercanía puede llevar a la decepción, al abandono o el desbordamiento emocional, admitir el deseo se siente como entrar al fuego sin armadura. Pero ser perseguido, eso es distancia disfrazada de intimidad. Si tú eres quien se inclina hacia adelante, ellos pueden inclinarse hacia atrás. Si tú eres quien inicia, ellos responden en sus propios términos. Mantienen la dinámica inclinada a su favor y reciben conexión en dosis controladas. Reciben admiración sin rendición. Y lo más increíble es que puede que ni siquiera son conscientes de que lo hacen. No es una estrategia maestra. Es un patrón del sistema nervioso. Un plano escrito mucho antes de que tú aparecieras en la historia. Así que cuando dejas de perseguir, cuando reflejas su energía en lugar de sobrecompensarla, eliminas la estructura que los hacía sentir seguros. De repente, ya no están seguros de dónde están parados. Y esa ambigüedad es exactamente lo que han evitado toda su vida. Para entender esto completamente, hay que ir al origen. Los patrones evitativos no aparecen al azar. Se construyen en entornos donde las necesidades emocionales no fueron satisfechas de manera consistente. Tal vez sus emociones fueron minimizadas. Tal vez la independencia fue elogiada demasiado pronto.
Tal ve. No necesitar demasiado. Resolver las cosas solo. No esperaré que alguien esté para mí. Esa adaptación se convierte en identidad. Y en la adultez, la conexión comienza a sentirse como una amenaza a esa identidad. Porque querer a alguien significa arriesgarse a decepcionarse otra vez. Así que en lugar de involucrarse plenamente, crean un ritmo de empujar y tirar. Se acercan lo suficiente para sentir algo. Y luego se alejan antes de que se vuelva demasiado real. Y cuando tú los persigues durante esa phase de retirada, confirmas algo profundamente reconfortante para ellos. ¿Ves? No tengo que buscar. Vendrán hacia mí. Refuerzas su estrategia de supervivencia. Pero cuando no los persigues, cuando mantienes tu postura, interrumpes ese viejo plano emocional. Y la interrupción se siente desestabilizadora, cuando muestras interés genuino, no interés ligero, no coqueteo superficial, hablo de energía real, constante, emocionalmente disponible, cuando empiezas a presentarte de forma estable, cuando comunicas con claridad, cuando dejas de jugar juegos, para alguien seguro, eso es atractivo. Para alguien evitativo, puedes sentirse asfixiante. No porque estés haciendo algo mal, sino porque la consistencia elimina la ambiguidad. Y la ambiguidad es donde se sienten más seguros. En el casi. En el espacio indefinido. En la zona gris donde nada está completamente prometido y nada está completamente perdido. En el momento en que traes claridad, les estás pidiendo que entren en responsabilidad emocional. Les estás pidiendo que reconozcan sus sentimientos. Les estás pidiendo que arriesguen ser vistos. Y ahí es cuando la distancia aumenta. De repente están ocupados. Responden más lento. Crean pequeños conflictos de la nada. No es aleatorio. Es regulación. Su sistema está intentando volver a un nivel de intensidad emocional que les resulte manageable. Y aquí es donde esto se vuelve poderoso para ti. Porque cuando finalmente decides no perseguir, no sobreextender, no mendigar migajas, algo cambia en la dinámica. Ya no estás alimentando el patrón. Ya no estás amortiguando su miedo o la vulnerabilidad. Estás parado en tu propia estabilidad. Y la estabilidad irónicamente es lo que más respetan, aunque les cueste encarnarla. Cuando dejas de reaccionar a su distancia, crees una experiencia nueva para ellos. Una donde no pueden depender de la persecución para mantener la conexión. Ahora tienen que elegir. Y elegir es incómodo. Porque se quieren acceso a ti, tienen que inclinarse hacia adelante. Tienen que iniciar. Tienen que arriesgar el rechazo. Y eso invierte completamente el guion de repente, la persona que parecía tan indiferente empieza a mostrar señales sutiles de inquietud. Más curiosidad. Pequeños mensajes. Pruebas discretas. No siempre es dramático. A veces es silencioso. Pero internamente es fuerte. Hay algo crucial que debes entender aquí. Cuando quieren que los persigas, no necesariamente es porque no les imports. Es porque la persecución les permite participar en la conexión sin confrontar su miedo más profundo, la dependencia emocional. La dependencia se siente como perder el control. Y perder el control se siente como perder seguridad. Así que, inconscientemente, diseñan relaciones alrededor de la asimetría. Si tú te preocupas más, ellos se sienten más seguros. Si tú inicias más, ellos se sienten poderosos. Si tú persigues, ellos pueden relajarse. Pero en el momento en que igualas la energía cuando reflejas en lugar de sobreentregar, el desequilibrio desaparece. Y sin ese desequilibrio, se sienten expuestos. Ahora deben hacerse preguntas incómodas. ¿Realmente quiero esto? ¿Estoy dispuesto a presentarme? Y así no me responden.
¿Why esas preguntas activan exactamente la vulnerabilidad que han estado evitando? Así que estás sentido preguntando por qué alguien que parecía tan distante reacciona cuando te vuelves silencioso, entiende esto. Tu ausencia elimina su reafirmación. Tu silencio elimina su red de seguridad. Los obliga a introspección. Why la introspección no es su actividad favorita, pero es necesaria para crecer. El verdadero giro es este. Cuando dejas de perseguir, no estás llegando. Estás restaurando equilibrio. Estás saliendo del modo supervivencia y entrando en el autorrespeto. Y el autorrespeto es magnético de una forma que la desesperación nunca será vuelves impredecible, no caótico, simplemente inaccesible a la manipulación. Y la imprevisibilidad altera su zona de confort en la mejor forma posible. Esto no se trata de venganza. No se trata de hacerlos entrar en pánico. Se trata de entender la danza psicológica para no agitar intentando probar tu valor. Porque la verdad es que nunca fuiste destinado a convencer a alguien de que te elegira. Fuiste destinado a observar quien te elige libremente. Y cuando alguien con tendencias evitativas se da cuenta de que no vas a perseguir, no vas a rogar, no vas a sobrefuncionar, se enfrenta a una decisión. Dar un paso adelante o salir. Y por primera vez, la dinámica de poder no está inclinada. Mantén esto en mente mientras profundizamos. Pueden actuar despreocupados. Pueden proyectar independencia, pueden dejar que aman su espacio. Pero la reacción cuando te retiras cuenta la verdadera historia. Porque si realmente no les importara, tu ausencia no se registraría. No habría cambio. No habría curiosidad. No habría pruebas sutiles. Quieren que los persigas porque la persecución los protege de su propia vulnerabilidad. Pero cuando no lo haces, cuando te quedas firme y los dejas sentir la distancia chu. Y ahí es donde tu poder regresa silenciosamente. Pero aquí está la parte para la que nadie te prepara. Cuando dejas de perseguir, no solo los afecta a ellos. También despierta algo dentro de ti. Porque ahora observas sin interferir. Miras sin sobreextenderte. Y empiezas a ver que su conexión contigo nunca fue indiferencia. Fue dosificación. Los evitativos no evitan sentir. Evitan el desbordamiento. Anilan intimidad en cantidades controladas. Pequeñas dosis. Momentos breves. Sufficient para sentirse vivos, pero no sufficient para sentirse consumidos. Por eso la etapa del casi con ellos se siente tan intensa. Las conversaciones de madrugada. La química. El contacto visual profundo. La vulnerabilidad emocional que aparece de la nada, y desaparece igual de rápido. Se siente eléctrico porque es inconsistent. Y la inconsistencia crea adicción. Tu sistema nervioso se engancha a la imprevisibilidad. Pero aquí está la verdad. Ellos también están enganchados. El casi les de conexión sin compromiso. Deseo sin responsabilidad. Y cuando dejas de alimentar ese ciclo, cuando sales del bucle de recompensa intermitente, no solo dejas un vacío en tu vida, dejas uno en la suya. El silencio se vuelve más fuerte que cualquier discusión. Y lo que quizás no entiendes es que tu silencio los golpea más fuerte que el rechazo. El rechazo puede racionalizarse. Pueden decirse que no eran compatibles. Pueden convencerse de que en realidad no lo querían. Pero el silencio les quita el control de la narrativa. Los obliga a sentarse con la incertidumbre. Y la incertidumbre es exactamente lo que intentan evitar a toda costa, cuando desapareces emocionalmente, cuando dejas de escribir primero, cuando ya no reaccionas a las migajas, de poder medir donde están paradas contigo. Y esa falta de claridad los desestabiliza. Empiezan a preguntarse. ¿Con quién estará hablando ahora?
Estará pensando en mí? ¿Ya pasó página? ¿Esta vez es definitivo? Ese cuestionamiento interno es exactamente la vulnerabilidad de la que huyen desde el principio. Tu desapego silencioso se convierte en un espejo. Refleja la distancia que ellos crean. Y ahora tienen que sentirla desde el otro lado. Este es el cambio de poder que nunca anticiparon. En su guion interno, tú eres el perseguidor. Tú eres la presencia constante. Tú eres quien intentaba cerrar la brecha emocional. Ellos marcaban el ritmo. Tú mantenías la conexión. Pero cuando dejas de perseguir, ese guion se rompe. Ahora son ellos quienes se preguntan. Ellos quienes revisan. Ellos quienes sienten el espacio expandirse. Y ese espacio puede sentirse amenazante. No porque te odian sino porque elimina la previsibilidad. No saben cómo operar cuando no controlan la temperatura emocional de la relación. Y cuando alguien con tendencias evitativas pierde el control de la dinámica, suele responder de forma sutil. Un mensaje inesperado. Un cómo has estado, casual. Un recuerdo compartido que reaparece. Rara vez es dramático. Es estratégico, aunque no lo etiquetan así conscientemente. Están probando el terreno. Quieren ver si la puerta sigue abierta. Si tienen acceso. Porque acceso significa seguridad. Pero aquí hay algo más profundo la que espera. La que tolera la inconsistencia. En esa fantasia, siempre estás disponible. Siempre interesado. Siempre ligeramente extendiéndote hacia ellos. Y eso es cómodo. Porque no exige crecimiento. No exige salir de su zona de confort. La fantasia te mantiene idealizado, congelado en un rol que sostiene su sistema de defensa emocional. Pero cuando dejas de perseguir, rompes la fantasia. Te vuelves real. Autónomo. Independiente. Y las personas reales pueden irse. Las personas reales pueden elegir a alguien más. Las personas reales pueden decidir que merecen más. Esa realidad los obliga a enfrente. Muchos evitativos no se enamoran de la virgen real de ti. Se enamoran de la virgen fantasia. La virgen que persigue. Pero cuando el acceso se vuelve limitado, cuando las respuestas se vuelven medidas, cuando tu energía no se derrama hacia ellos libremente. Sus cálculos internos comienzan. Y si, calculan, no maliciosamente, sino instintivamente. Si ya no me persigue, ¿a dónde va esa energía? ¿Está con alguien más? ¿Subestime cuánto lo importaba? ¿Exagera? Estos pensamientos aparecen lentamente. Y lo fascinante es que la independencia que tanto valoraban de repente se siente menos satisfactoria cuando sienten que podrían realmente perderte. Porque aquí está la verdad. Los evitativos no temen tanto a la cercanía. Temen ser reemplazables. Esa es la herida bajo la armadura. Ser reemplazable significa que no eran especiales. Que su distancia no los protegió de la pérdida. Que alguien más podría ocupar el espacio que asumían reservado para ellos. Y esa posibilidad desencadena algo más profundo que el ego, ansiedad por abandono. Ella misma que han fingido no tener toda su vida. Debajo de la calma exterior, hay un sistema nervioso que aprendió desde temprano a no depender de nadie. Pero eso no borra la necesidad humana de importancia. Quieren importar. Quieren ser elegidos. Solo que no quieren arriesgar necesitar ser elegidos. Cuando dejas de perseguir y empiezas a enfocar tu energía en tu propio crecimiento, paz y oportunidades, sienten ese cambio energéticamente. Y ahí es cuando aparece una urgencia sutil. Lo notarás en cómo interactúan más con tu presencia. Cómo hacen preguntas un poco más profundas.
Como su tono se suaviza apenas un poco. No siempre es dramático. Pero está ahí porque en el momento en que entiendes que alguien quiere a través de la persecución y es a menudo sobre su miedo, no sobre tu valor, todo cambia. Dejas de internalizar su distancia. Dejas de cuestionar tu deseabilidad. Dejas de acacar para mantenerlos cómodos. Paradójicamente, esa energía centrada es